So we will now see something called as differentiability. Lessonaचे नावच किती असा? Continuity and differentiability. Okay, continuity आम्ही ऑलरेडी डिस्कस केला. कंटिन्युटी म्हटल्यार कितें? ग्राफ जो असा फंक्शनाचो तो आम्ही पळयता की कंटिन्युअस असा काय ना खंयच्याय पॉइंटाक at any point A, or you can say at point C, whether this graph is continuous or is there any break in the graph, or असो आसा आणि मागीर फुडें खंय तरी स्टार्ट जाता, or असो हांगा येता आणि मागीर खंयच्यान तरी कंटिन्यू जाता. Is there a break or is it a continuous graph? That is what we see in the continuity part. So everybody has understood continuity कशी चेक करता. आम्ही पळयता लेफ्ट हँड साइडीच्यान ग्राफ खंय येता, राइट हँड साइडीच्यान ग्राफ खंय येता आणि त्या पर्टिक्युलर पॉइंटाचेर ग्राफ खंय आसता. हे तीनूय पॉइंट जर सेम व्हॅल्यू मेळ्ळे, आमकां आत्तां मेळ्ळे पळय -7, तीनूय पॉइंट जर सेमच कडेन येता जाल्यार आमी म्हणटा की फंक्शन आसा तें कंटिन्युअस आसा. सो हो कन्सेप्ट आमी ऑलरेडी पळयलो. आतां डिफरन्शिएबिलिटी म्हटल्यार कितें? डिफरन्शिएबिलिटी तुमकां सगळ्यांक डिफरन्शिएशन खबर आसा. आमी तेका कितें म्हणटाले जाणा? डेरिवेटिव्स म्हणटाले. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेसनात तुम्ही हो शिकला. तुका सांगला स्टार्टिंगूच हो लेसन आसा तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ युअर 11th स्टँडर्ड. ओके, सो वो नाही तो कुछ नाही. सो डिफरन्शिएशन म्हटल्यार कितें? डेरिवेटिव्ह काडप. डिफरन्शिएबिलिटी म्हटल्यार कितें? डेरिवेटिव्ह काडपाक पॉसिबल आसा काय ना, दॅट थिंग, एबिलिटी. ओके, कित्याक कशें आसता सगळी फंक्शनाचे तुम्ही डेरिवेटिव्ह आमी काडटा. आमी आतां फॉर्म्युला खबर आसा, x raised to n फॉर्म्युला, और f of x raised to n फॉर्म्युला, और sin x cos x, सगळ्यांचे डेरिवेटिव्ह आमकां खबर आसा. बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरन्शिएबिलिटी. म्हटल्यार तुका प्रत्येक फंक्शनाचो डेरिवेटिव्ह काडपाक आसता, मेळटाच असो ना. इट्स नॉट दॅट इट इज ऑलवेज अलाउड. Okay, that is why we have something called as a differentiability. We check whether the function is differentiable or not. जशी आम्ही कंटिन्युटी चेक करता तशेच प्रोसिजर डिफरन्शिएबिलिटी चेक करपाक आसा. कांयच डिफरंट ना. इट्स व्हेरी व्हेरी सिंपल. इट इज सेम एज युअर लिमिट्स पार्ट. फक्त थोडे लिमिट्स वेगळे आसा, हितून व्हॅल्यूज वेगळे घालपाचे आसता आणि अप्रोच मातसो डिफरंट आसा. अंडरस्टँडिंग पार्ट इज डिफरंट. ओके, सो पयलीं तुमकां एक्सप्लेन करता हो कन्सेप्ट डिफरन्शिएबिलिटीचो. आमी बेसिकली कितें करतले जाणा, आमकां क्वेश्चनान येतले की एक फंक्शन आसा f of x. Understand this. This is a Gaudy explanation of your differentiability. Mathematical explanation, yes, it will come. First, understand the concept. एक फंक्शन आसा f of x. Question विचारताले, check at x equal to c. Where is c? Here. x is equal to c कडे check if the function is differentiable or not. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डेरिवेटिव्ह जेन्ना आमी काडटा, डिफरन्शिएट आमी करता, इट इज एक्चुअली स्लोप. लास्ट इयर सांगलेले पळय, इट इज कॉल्ड एज dy by dx. दिस इज व्हॉट वी कॉल इट. याद आसा सगळ्यांक? डेरिवेटिव्ह वी कॉल इट dy by dx. And what is dy by dx? Difference in y upon dx म्हटल्यार कितें? डिफरन्स इन x. आणि जर तुमकां स्ट्रेट लाइन लेसन याद आसा, this is nothing but your slope. Straight line lesson. This is nothing but your slope. So derivative is same as slope, is same as dy by dx, is same as y dash, is same as y1. Right? हे सगळ्यांक खबर आसा 11th चे. सो डिफरन्शिएबल आसा काय ना ते आमी चेक करता. कितें करता तर लेफ्ट हँड साइडीचो स्लोप आणि राइट हँड साइडीचो स्लोप सेम आसा काय ना ते चेक करता. हे दोन्ही जर स्लोप सेम आसत जाल्यार कितें? जाल्यार फंक्शन डिफरन्शिएबल. दोन्ही साइडीचे स्लोप जर इक्वल ना जाल्यार फंक्शन इज नॉट डिफरन्शिएबल. इतलेच सोंपलो कन्सेप्ट. ओके, सो लेफ्ट हँड साइडीचो स्लोप आसा तेका म्हणटा आमी लेफ्ट हँड डेरिवेटिव्ह, आणि राइट हँड साइडीचो स्लोप आसा तेका आमी म्हणटा राइट हँड डेरिवेटिव्ह.
स्लोप म्हणिना आम्ही डेरिवेटिव्ह म्हणटा बिकॉज स्लोप अँड डेरिवेटिव्ह बोथ आर सेम थिंग एक्चुअली. सो लेफ्ट हँड डेरिवेटिव्ह, राईट हँड डेरिवेटिव्ह. आता डेरिवेटिव्ह कसो काडपाचो फंक्शनाचो? तुमकां एक फॉर्म्युला दिल्लो 11th पळय, तुमकां याद जाताले फॉर्म्युला ऑर बरयल्लो आसा जाल्यार पळया. Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. हो फॉर्म्युला आसा सगळ्यांकडे. या फॉर्म्युलाचे नाव तेन्ना शिकयतना सांगलेले फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिवेटिव्ह. आसा सगळ्यांकडे? शो मी अ थम्स अप क्विकली. यू गाइस हैव सीन दिस फॉर्म्युला बिफोर? या क्वेश्चन भी सॉल्व केले आम्ही. युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइंड द डेरिवेटिव्ह ऑफ sin x, राइट? Using first principle, find the derivative of 1 upon x. You guys have this formula? Show me a thumbs up quickly. First Sir, the principle. U and your same, sir, how different? कोणचं रे? U आणि V. ना, U आणि V ते मातशे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्युला, ते मागीर पळयल्ले आम्ही. वो मरे स्टार्टिंग डेरिवेटिव्ह जेन्ना शिकले पळय, लिमिट्स अँड डेरिवेटिव्ह, लिमिट्स पार्ट जाल्या उपरांत जेन्ना आम्ही डेरिवेटिव्ह स्टार्ट केलो पळय, तेन्ना वो पार्ट आम्ही शिकलेले f of x plus h minus f of x upon h. आसतलो तुझ्याकडे वो बरयलो आसतलो आनी तेजे सकयल बरयलो आसतले दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिवेटिव्ह म्हणून 11th शिकला तो. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिवेटिव्ह. दिस इज हाव वी कॅल्क्युलेट. तुमकां जर पळय आता तुम्ही जर चित्ता, तुम्ही 11th जर सारखे स्टडी करूंक नासले आनी तुमकां जर दिसले अरे हे फर्स्ट प्रिन्सिपल बी कितें म्हाका खबर ना, डोंट वरी, कॉपी दिस फॉर्म्युला, जाले, मॅटर क्लोज. कितें करपा आसा तुमकां? 11th शिकूंक ना, याद ना, व्हॉट इज देट? कॉपी द फॉर्म्युला आणि ह्या फॉर्म्युलाचे सकयल बरया दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिवेटिव्ह. दिस इज हाव वी गेट द फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिवेटिव्ह. ओके, सो आता कितें करतले आमी? आमकां चेक करपाक जाय एफ ऑफ एक्स खंय सी कडे चेक करपाक जाय. सो हांव कितें करतलो? आता ग्राफ मे बी कसो आसा म्हाका खबर ना कसो आसा, मे बी तो असो आसा. आय एम जस्ट अज्युमिंग ग्राफ असो आसा आणि हो म्हागेलो पॉइंट सी हांगासर ग्राफा वयलो हो. ओके, सो म्हाका आतां कितें करपाक जाय? लेफ्ट हँड सायडीचो स्लोप पळोवपाक जाय, रायट हँड सायडीचो स्लोप पळोवपाक जाय. लेफ्ट हँड सायडीचो स्लोप पळोवपाक जाय, रायट हँड सायडीचो स्लोप पळोवपाक जाय. सो आय विल रायट डावन द फॉर्म्युला. मागीर लेफ्ट हँड डेरिवेटिव्ह कसो आसतलो फॉर्म्युला जाणा? सी हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 मायनस मायनस कित्याक घातला? मायनस कित्याक घातला? लेफ्ट हँड डेरिवेटिव्ह म्हणून याद जाले. द सेम कॉन्सेप्ट वी हॅव यूज्ड इन कंटिन्युटी. फक्त हांगासर आम्ही डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स बरयताले. आता हांव कितें बरयतलो? सेम फॉर्म्युला तो हांगासर बरयला पळय, हो सेम फॉर्म्युला हांगासर बरयला हांवें. तुम्ही म्हणटाले ना सर सेम ना तो, हांगासर एक्स बरयला, हांगासर सी बरयला. अरे वी आर चेकिंग एट एक्स इक्वल टू सी न्ही, तेका लागून हांवें कितें केलें? एक्साच्या जाग्यार सी बरयलें. तुवें जर म्हाका सांगलें एक्स इक्वल टू डी कडे चेक कर, हांव कितें बरयतलो? या सीच्या जाग्यार हांव डी बरयतलो. बेसिकली हांव ह्या फॉर्म्युलान एक्साच्या जाग्यार तो व्हॅल्यू बरयतलो जो ज्या व्हॅल्यूक म्हाका चेक करपाक जाय. अँड रेस्ट ऑफ द फॉर्म्युला विल रिमेन द सेम. एच उरतलो आसा तसोच, फक्त हांगासर एच टेंड्स टू 0 आशिल्ले ते आता आमी स्प्लिट केला, दोन कुडके केले. एक आसा तेका म्हटले लेफ्ट हँड डेरिवेटिव्ह, दुसरो आसा तेका म्हटले रायट हँड डेरिवेटिव्ह, आणि त्या प्रमाणे आमी दोन फॉर्म्युला केले. सो हे लिमिट हांव सॉल्व करतलो, म्हाका व्हॅल्यू मेळटलो कितें तो. ओके, आय विल गेट सम व्हॅल्यू f of c plus h minus f of c upon h. दुसरे हांव कितें करतलो? राइट हँड डेरिवेटिव्ह करतलो. कॅन समबडी टेल मी व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला? ऑल लेट इट बी, आय विल राइट, बट आय अज्युम दॅट तुमकां कळ्ळा आसतलो राइट हँड डेरिवेटिव्हाचो फॉर्म्युला कसो येतलो. हे जे फंक्शन आसा न्ही, हे आसा तशेंच उरतले. मागीर जालें कितें तर चेंज? लेफ्ट हँड आनी राइट हँडा मदीं डिफरन्स कितें आसा? हांव पळय. I hope everybody has got this. H tends to 0 plus. These things are static. They will not change. कितली तुम्ही डिफरन्शिएबिलिटीची प्रॉब्लेमा काढून पळया, फॉर्म्युला भितर हे चेंज जावचे ना. कितें चेंज जातले? फक्त हो व्हॅल्यू चेंज जायत रावतलो. तुमकां ज्या जाग्यार चेक करा म्हणून सांगला तो व्हॅल्यू हांगासर येतलो.
सपोज हांवें तुका सांगलें चेक एट x इज इक्वल टू 5 म्हणून, जाल्यार सीच्या जाग्यार तुमी कितें बरयतले 5 बरयतले. हांवें जर सांगलें चेक एट x इक्वल टू 51 म्हणून, तुमी कितें करतले सीच्या जाग्यार 51 घालतले. बाकी सगळो फॉर्म्युला आसा तसोच उरतलो. कळ्ळें? इज इट अंडरस्टूड? द फॉर्म्युला इज अंडरस्टूड. सो तुम्ही सॉल्व करतले आणि राईट हँड लिमिटाचो व्हॅल्यू काडटले हांगासर, राईट हँड डेरिवेटिव्ह काडटले. आणि फायनली कन्क्लुजन कितें आसतलें आमचें? सपोज इफ लेफ्ट हँड डेरिवेटिव्ह इज इक्वल टू राईट हँड डेरिवेटिव्ह, what does it imply? It implies that f of x is differentiable, okay, at where? At x equal to c. And if they are not equal, then what? Hey, don't ask me, don't ask me silly questions. If it is equal, I say that it is differentiable. If it is not equal, you know the thing, right? It's not differentiable. Okay, so this is the mathematical what should I say, mathematical representation or interpretation of your differentiability. Basically आम्ही स्लोप कशा आसा ते चेक करता. डाव्या साइडीचो स्लोप कसो आसा, उजव्या साइडीचो स्लोप कसो आसा तो आम्ही चेक करता युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल हो फॉर्म्युला. आणि आमकां जर ते इक्वल मेळ्ळा आम्ही म्हणटा डिफरन्शिएबल, इक्वल मेळना आम्ही म्हणटा नॉट डिफरन्शिएबल. जालें क्वेश्चन, प्रॉब्लेम सॉल्व. 2 मार्क मेळ्ळे तुमकां. चडशे क्वेश्चन कंटिन्युइटीचेर येता, डिफरन्शिएबिलिटीचेर चडशे क्वेश्चन येना, पण कन्सेप्ट वायज तुमकां येवं शकता, और मे बी चिल्लर 2 मार्काक येवं शकता, यू नेवर नो. सो तुमचो हो कन्सेप्ट क्लियर आसपाक जाय. येयलो जाल्यार सुद्दां सिंपल येतलो क्वेश्चन, कंटिन्युइटीचो मातसो डिफिकल्ट येतलो, जे आमी लास्ट टाइम केला पळय तो. तितूर तुमकां 11th स्टँडर्डाचे सगळे फॉर्म्युला बी यूज करचे पडटले. ओके, सो in the next class what we will do, that is tomorrow, we will take some examples and see how the differentiability works. Okay, कशें चेक करप डिफरन्शिएबिलिटी, कशें कन्क्लूड करप, फंक्शनां वेगळी वेगळी घेवन पळोवया आमी. मे बी आमी घेतले f of x इक्वल टू x स्क्वेअर घेवया, x क्यूब घेवन पळोवया, ना जाल्यार आनी खंयचे ट्रिग्नोमेट्रीचे जाय जाल्यार ट्रिग्नोमेट्रीचे घेवन पळोवया, एंड सो ऑन. So we will see in the next class different functions and check if those functions are differentiable, and we will also study one theorem in the next class.